Здравствуйте, меня зовут Елена Сальник, а это музыкальный эфир на телеканале ETB. Прежде чем мы начнем, расскажу вам одну британскую притчу. Однажды два студента Лестерского университета решили пойти и поджемить на университетской вечеринке. Как правило, это все и случается. Задалась вечеринка, а на утро с головной болью ребята решили отправиться в поисках женщины, которая сбаламутила эту вечеринку, из-за которой, в общем-то, все подрались. На лекции они не пошли. Единственное, что оставила о себе эта женщина, надпись в блокноте ребят «Maybeshewill». Ну, они, в общем-то, так и не нашли эту женщину, а мораль сей басни о том, что группа уже существует 10 лет и называется Maybeshewill. Главные представители ее сегодня у нас в гостях – это Maybeshewill и Робин Сотби. Здравствуйте. С переводом нам будет помогать Алекс Линч, он уже у нас бывал в эфире, бывал и у нас, скажем так, музыкант, заодно и переводчик. Привет, Леш. Да, здрасте. Ну вот, рассказала эту басню, знаешь, что, в общем-то, английский фольклор не так уж и правдив. На самом деле такая была история или нет? So you know the story, right? We just talked about. So is that true or not? That you guys met at the party and there was a fight? Первый раз слышим такое. Откуда же тогда ноги растут? Откуда появилась эта история? Where do история? you think it comes from? I don't know, but other people have told us that story before. So obviously, like, it's got its way onto the internet somehow, and people have sort of latched onto it. But it's not true. Ну, это неправда, но это все расходится в интернете, и мы слышали, что такая легенда есть, но это не так. А на самом деле тогда как? Никакой женщины не было? There was no woman, no lady? No, there wasn't. The actual story behind the name is much less interesting than the one that has been like made up. На самом деле, да, никакой девушки не было, и реальная история создания имени не так интересна, как вот эти все легенды, которые ходят. В общем, обычная история. Собрались, решили делать группу, как у нас в России бывает, так же у них, очевидно. So it's like a natural story that you got together and you made a band and you started off. John and I met at university and we were studying together, and then the other guys joined sort of over the next few years. But yeah, we all met through the same course, like we did music technology. So we also had that common like interest. Да, мы с Джоном, Джон это второй гитарист, которого здесь нет сейчас, к сожалению. Они именно основали группу, они учились вместе в университете, музыкальная технология был курс, и там они все познакомились. И так получилось. Вот про британские университеты и школы хотела сразу спросить. Ходит такое мнение, вообще все, наверное, британские группы, сначала они учились в школе, в университете, настолько хорошо там музыкальная грамота преподается, что так запросто можно делать прекрасные группы, которые гремят по всему миру. Но это не по сценарию, простите, Алексей. Давай вопрос сформулируем, чтобы все-таки. Давай сформулируем. It's about schools and universities in Britain, and the question is... Вопрос про то, неужели так хорошо учат в школах и университетах музыки, что после этого получаются и Beatles, и вот такие группы, Yeah, it's about the musical education that you get in Britain. Is that true that it's so strong that bands like the Beatles appear and they rule the world? I'm not sure that the Beatles studied music at university. Я не уверен, что вообще они изучали музыку в университете. One of them endorses a very big university in Liverpool where they're from, but perhaps like studying music has become more popular because of bands like the Beatles. Да, именно в основном из-за Beatles это и стало популярным изучать музыку. То есть можно преподавать только Beatles в школах и университетах Англии. So you can teach the Beatles their music. I think some courses do actually teach that. Да, на самом деле, я думаю, что так и есть в многих университетах, так это и преподают. В принципе, группа около 10 лет существует. Я знаю, что вы работали, и библиотека была студия звукозаписи, что-то там еще машинисты вроде были, клуб был. Сейчас с этой работой покончено? So you've existed for more than 10 years, is that true? Coming up to 10 years. Yeah, and you've had jobs like librarian, something to do with library, something to do with running a club or a studio, some record studio. Is that true? Are you over that? Yeah, well, Jamie still works as he produces, records bands. Наш Джейми, басист, работает все еще в студии записи. John works for a venue. He books bands, puts on shows. Джон работает в клубе, он бронирует группы. Matt works doing like live sound. Live sound. For like sound engineer. И он работает звукорежиссером, в общем, по-нашему. Концертным звукорежиссером.
What about Robin? I worked in a library before, yeah. Да, раньше я работал в библиотеке. Завязали с библиотекой? Are you done with working there? I do like temporary jobs, so I might go back to the library at some point, but I have to quit the jobs to go on tour. Да, но я, говорит, халтурю периодически. Может, иногда, да, вернусь и возвращаюсь в библиотеку, но мне приходится очень мало это делать, потому что туры и все такое. Да. Много читателей, прихожу и подрабатываю, книжки раздаю. Как это в Англии работает? How does it work? Like, do you hand books to people or something? Yeah, there was some of that. Some shelving, like, putting books away, sort of repairing books. Да, говорит, ну, полки чиню, книжки чиню. Вот такая работа в библиотеке. Почему спрашиваю? Многих телезрителей интересует вопрос, единственный ли ваш заработок группа, зарабатываете ли вообще деньги группой? Yeah, a lot of people are interested if it's the only income, while the band, is it the only income for you, or do you have some other jobs? The band isn't a source of income at all. Да, вообще группа не приносит дохода, в принципе. Зачем вы тогда занимаетесь? Это же все мифы сейчас развеете. Then why not? Почему бы нет? Почему бы нет? Come to here. There's other benefits. Да, зато мы приходим вот сюда в студию и можем ездите по России. Да. В России вы были, я знаю, в Москве, вы даже фестиваль, хедлайнерами были в фестивале. You've been to Moscow, you've been a headlining band in Moscow once? Давненько были. That was long ago. Before this tour? Yeah. Several times, yeah. I think this was like our fourth or fifth time. Да, 4-й или 5-й раз мы уже в Москве вот были. Да, но по самой России поехали впервые. Это я могу сказать. Это впервые. Ну, в общем, шокированы ли объемами территории нашей страны? И что вы ожидали, и как это оправдалось? Are you shocked about the sizes of our country, and what did you expect? What did you see? What do you see now? Yeah, I guess because the first few times we came, we just went to Moscow and St. Petersburg, but we've never traveled this far across the country. Да, конечно, мы первые разы только были в Питере и Москве, и никогда не были вот на Урале и в регионах далее. So like the train ride yesterday was almost a day long, and like you wouldn't get that in the UK, and that's still so small in comparison to the whole of Russia. Да, мы приехали сейчас на поезде, 25 часов проехали, для них это, конечно, шок, потому что в Великобритании такого нет. Ну да, это слишком много. Часть земли. Вопросы были от телезрителей по поводу напитков традиционных в нашей России. Пробовали вы уральское пиво, спрашивают, тагильское пиво. Have you tried some national drinks like the Ural beer that we have here? No, I saw that on the menu, but we didn't. Да, в меню, говорит, я видел. Но не рискнули? I think so, yeah. В отеле видел в меню, но они пока еще не попробовали. We'd like to try. We always like trying local beers, local foods. It's part of the fun of traveling. Всегда пытаемся попробовать именно местную еду, местное пиво, напитки, потому что, ну, это всегда интересно. Ну, особенно в России, да, я так предполагаю. И вопрос у нас, конечно, это не секрет, что у нас работают операторы в студии. И вот, когда ребята пришли в студию, наш оператор Антон Шкриптан был в шоке и спросил: Лена, а почему они все с бородами? Oh, there's a question from the camera guy right there. And when we guys came here, he asked Lena, why are you all guys with beards? Mine was like a tour experiment. Because I always had like a little one, and then we went on tour for a long time, and I just let it grow. У меня была, говорит, щетина всегда, а тут сейчас решили в туре поэкспериментировать, и вот отросло. Ну то есть это не какая-то там признак мудрости британской? Not like a sign of wisdom in Britain. It makes you a better person. Better, да, делайте лучшим человеком, конечно. Да, в общем, благороднее стали выглядеть. Телезрители спрашивают, есть ли шанс получить автограф после концерта? Хочу знать, везти ли ваш CD из Беларуси в Германию? Oh, is there a chance to get your autograph at the show tonight? Always, yeah. Yeah, of course. We love meeting fans. Да, без проблем, всегда с фанатами встречаемся и подписываем все, что можно. Ну, то есть у вас какая-то дружба с фанатами, вы не открещиваетесь? So you're like fans friendly? You don't think it's like, well, you know, you're always in contact with fans. Yeah, definitely. That question. Yeah. After the show, any show. Yeah. Да, всегда на связь выходят. Опять же, могу это подтвердить, сам видел. Самые простые ребята из Британии, насколько я понимаю. Алексей Патентный спрашивает: ребят, поздравляю вас с выходом нового альбома и с приездом в Екатеринбург. Congrats with the, well, that's a question from a guy, and he wants to congratulate you with the new album. И спрашивают, во сколько, в общем-то, начали заниматься музыкой? How old were you when you started making music, doing music? Well, I mean, my first band was when I was about 13 or so. Примерно в 13 лет первая группа у меня была. But we weren't very good. So like, it's not until later on
when we started Maybeshewill, I was about 20, so about that sort of age when I started making better music. К 20 уже, когда создалась группа Maybeshewill, тогда уже, собственно, пошло что-то более-менее. Ну, в общем, в осознанном возрасте это было... Началось, да. Елена Сальник спрашивает, как повлияет на ваше творчество отделение Шотландии от Англии? Oh my God, it's another question like we had in Samara, again, separation of Scotland from Great Britain. How is going to affect your music? It won't affect how our music is. Вообще никак не отразится. The only thing that affects us is we've got a lot of friends in Scotland, and we wouldn't want any kind of hard feelings, I guess. Да, ну, у нас очень много друзей в Шотландии, просто не хотели бы с ними в какие-то контры вступать. А есть такая вероятность? Do you think there's a chance of all these hard feelings after the separation or something? Not on a personal level as friends, no. Ну не на личном уровне, может быть, на политическом каком-то уровне. Ну вот, поскольку заговорили о Британии, ребята поехали к нам из Лестера. Из Лестера мы знаем еще одну группу Kasabian. И мой любимый вопрос, который я жажду всегда задать британцам, когда они приходят к нам в студию. Такое ощущение создалось, что там был классический период, когда блистала Германия, потом Италия с оперным искусством. Дальше наступила эпоха русской музыки. Это Рахманинов, Чайковский и Шостакович. Сейчас, наверное, уже как 100 лет британцы стоят в музыке number one и никак не отдают свои позиции. Все прекрасные группы, мы уже говорили о Beatles, мы знаем Radiohead. Do you know Radiohead? Yeah, we know Radiohead. Maybeshewill. В общем, все прекрасные группы, те, которые стоят впереди планеты всей, всегда из Британии. Вот у британцев хочется спросить, чем вас там поет, не знаю, какой у вас ветер, почему так происходит? Ну, мы, наверное, снова повторим. Да, сократи, Алексей, вопрос. Just to put it short, so there was the period of classical music in the world, and Germany and Austria were like the leaders of this. Then there was Italy with the opera, and then there was the century of the age of Russian music, classical music, and then there was Britain that came into the this market, whatever, and there was Beatles, Pink Floyd, Radiohead. So, guys, the question is, what do you do? How is it? How come is that you guys take the leading positions? Почему так, в общем-то? Yeah, for the past like 100 years, like the top music is from Britain. Why is that so? It's difficult to say. I don't know. I mean, сложно сказать. There's a lot of good music coming out everywhere. It just so happens that a lot of it is grouped together in Britain. I think a lot of it was to do with the US as well, America. Да, because в Америке тоже все хорошо говорит. A lot of the stuff that the Beatles did was. She doesn't agree. Yeah. No. Actually, yeah, they were influenced by the blues musicians and blues musicians doing like rhythm and blues music in like the late 50s because of rock and roll band, and then also during the 60s, kind of influenced by Beach Boys. They kind of alternated albums, and each one kind of affected. Ну, в общем, друг друга все влияли, и блюз, и так далее, поэтому они не соглашаются только потому, что британцы. Ну, подождите, но вот самые передовые технологии в, скажем так, экспериментальной, что ли, музыке все равно идут из Британии. Это, не знаю, с положением экономическим в обществе связано, не знаю, с умами, может быть, с образованием, с чем вот они связывают это? Well, there's a lot of like high-tech electronic music also from Britain, and like the Prodigy. And what is it connected with? How is it that this like top technology stuff is from Britain? I think with the Prodigy, they came out of the rave culture of the 90s. There was lots of like sort of underground parties. Да, что касается Prodigy, например, да, то это из 90-х, это музыка, рейв и так далее. But as far as technology, I don't know, I guess people are interested in technology and gadgets and things. Да, просто людям интересна технология. Да, и была всегда эта часть культуры. Not much of the technology actually comes from the UK. It's kind of if you think about like drum machines and stuff, that's like mostly Japanese or. Да, обычно ничего британского-то там нет, то есть это все японская технология, просто, ну, почему-то британцы любят ее больше. Ну, давайте, чтобы добить этот вопрос, согласны ли вы, и вот так гордость, что ли, испытываете, что, наверное, в Британии самое главное, что выходит на экспорт, это все-таки музыка и, наверное, тиражирование королевы британской? Do you agree that in Britain, what comes out is, well, two top things is music, probably Britpop music, no?
and also any kind of images of the Queen. Like it was like the biggest mostly, published things. I think there's more love for the royals outside of the UK than there is in. Yeah, that's definitely what was true. that? There's more people love the royal family outside of the UK, especially in America. More than in it. And it's kind of a weird obsession. Да, обычно, да, королевскую семью почему-то любят за пределами, чем у нас. Поэтому так получается. Не то, что музыку, да? Ну да. Кирилл, мы уже говорили про отношения по поводу Шотландии. Ребят, не будем второй раз спрашивать. Алексей спрашивает, не думали ли вы привлекать гостевых вокалистов для своих треков? Have you thought of, using services of guest vocalists, featured vocalists? We have done in the past. Да, мы это уже делали в прошлом. One of our, I guess, like sort of biggest songs has vocals from our friend Rosie, who was quite young at the time. But we use various people in different ways, but they're usually quite subtle. Sort of not at the fore, but like used in the mix. Yeah. На самом деле мы привлекали нашу подругу Роузи в давние времена, и я могу так сказать, что это как раз вокал в песне He Films the Clouds, часть вторая, которая. А так, на самом деле, бывает, что привлекают они людей, но вокал очень становится такой частью всего микса, то есть он никогда на первый план не выходит. Ну, а вообще, в принципе, как заниматься музыкой и быть, скажем, в поп и в популярной культуре без слова? Все равно не завоевать аудиторию. How is it that you make music, but, you make music and for the masses, right? But still there's no vocals. Is it hard to deal with the audience without that? I think we believe that in a way having no vocals actually increases the scope of like the reach to people because there's no language barrier. Мы верим, что это как раз таки не создает никакого языкового барьера, поэтому как раз таки это работает на больший круг людей. Когда-нибудь музыку на заказ писали? Ну, кто-нибудь там? Have you ever made music, like custom music for projects, for films, commercials, anthems? Yet. No, it's something that we're interested in doing. We've had our music used with videos online, and like it always works really well. There was an ice hockey video that was used that got quite big, especially in Finland. Да, мы очень хотели бы, чтобы наша музыка была использована в каких-то больших проектах, но пока это какие-то видео в интернете, также ice hockey, like from your town, is that? No, from Finland. Actually, the Finnish national ice hockey team used our music. Национальная команда Финляндии по хоккею использовала музыку. Ну, это уже достижение, в принципе. An accomplishment. Из достижений Металлику в книгу рекордов Гиннесса занесли буквально недавно. Они за год своего тура объехали все континенты. Известный концерт в Антарктиде они сделали, да. То есть 7 континентов. Нет такого же желания, потому что дальше вы, по-моему, отправляетесь в Китай? Нет, да, абсолютно. So Metallica just recently got into the World Book of Guinness Records for touring on 7 continents of the world during a year. So they even played in Antarctica. So would you like to be in this book of records? And would you like to play a gig in some extreme, place? Sometimes we have trouble getting people in normal places to our gigs. Да, иногда в обычных местах людей трудно собрать. If the chance was there, then I think we'd like to. Да, если будет шанс, то с удовольствием. 7 континентов зовите, то есть поедете и к пингвинам, и к другим, в общем, обитающим. Иван по-английски спрашивает, важные вещи в вашей жизни, какие самые основные? What's the most basic, important things in your life? It sounds a cliche, but music is like for me is like I couldn't really do without it. Like making it and listening to it both are really so important to me as a person that Ну, это, наверное, будет клише, но вот музыка — это то, без чего бы я не смог жить. И слушать, и делать для меня это вот все в моей жизни. I'm always terrified of like losing an arm or losing a finger because I don't want to be able to play anymore. Да, у меня всегда такой страх потерять какую-нибудь конечность, потому что я иначе уже не смогу играть. Ну, вы знаете, есть люди, которые, например, на альте потеряли 3 пальца и прекрасно играют. Well, but there's people who have, some don't have limbs. Знакомы ли вы с группой While She Sleeps? Do you know the band While She Sleeps? Yeah? I've done sound for them before. Я им звук крутил до этого, было дело. Live show? Live sound. Да.
Артем спрашивает, делают ли поклонники вам подарки на концертах, и может какой-то самый безбашенный. Что дарят? Плюшевых мишек или какие-то брутальные подарки? Do fans bring presents to your shows, and what do they usually give you as presents? The last gift I've only ever really had one. Actually, no, I had a gift in maybe St. Pete or Moscow, I don't know, but it was like a kind of wristband, like a leather wristband thing. Ну, мне подарили такую повязку на руку в Петербурге однажды. And then I think John got one recently that was, you know, Cthulhu, the like sort of H.P. Lovecraft like creature. Okay. Made one out of clay for him. Да, Джону, гитаристу, недавно подарили глиняного какого-то персонажа из Лавкрафта. Вот, такой был подарок. В общем, разносторонний, я так думаю, просто люди собираются к вам сегодня на концерт, планируют свои подарки. Yeah, because people are going to come to your show and they're planning to maybe get some presents for you. Oh, okay. Cool. Yeah, that's very kind. Еще такой вопрос. В свете про Шотландию, конечно, поговорили. Про санкции хотела спросить. Sanctions. Favorite question. Да ладно, это не про политику будет вопрос. Понятно, там с экономикой и с ресурсами, тут не наши дела. Про музыку хотела спросить. Вот если запретят нам экспортировать, к нам привозить иностранную музыку, вот вы расстроитесь? There's going to be some ban for music, for exporting music to Russia. Will you be sad about that? Will you get upset? For sort of Western Europe music into Russia? Yes. Yeah. I think that's a shame. Да, yeah, that's sad. Беда и позор будет. Переводи правильно. Shame, позор. Yeah, it's not good. Because that's like a cultural thing. People are being... It's something that sort of should transcend like politics and whatever. Like everyone should be able to enjoy music. Пусть политика в музыку не лезет, и пусть все наслаждаются именно музыкой. Не думаем, что это. And that kind of affects the youth more as well, which I also think. Да, это очень влияет на молодежь, что тоже не особо хорошо. Хорошо, а обратный процесс, если вы никогда не услышите русской музыки, слышали когда-нибудь? Okay, and the question, like the opposite way, if you won't ever hear any Russian music because of some sanctions. Well, sadly, like the import the other way isn't as big a thing, I don't think. But if it was an active sanction against Russian music coming into the UK, then that's equally as of course wrong. that would be. Но особого импорта нет, как подчеркнул Мэтт. Но если бы был какой-то особо прямо спрос и был бы запрет, то, конечно, также было бы расценено как что-то очень не совсем разумное. Но давайте тогда какое-нибудь имя русское, которое вас заинтересовало именно в музыке. Can we, find an example of some Russian artist, some band that probably you know about or you heard about, maybe influenced you? Not so on Russian bands. I mean, composers like Stravinsky, Shostakovich as well. Композиторы наши, Stravinsky, Shostakovich, это, конечно. Современники. Contemporary, something. We're not so, I don't know, we're not really that clued up about a lot of Russian bands. As I said, the import from Russia to Western Europe isn't the same. It's not as strong. Да, но я сказал, что импорт нашей музыки туда не в таких количествах. Не возится, в общем. У вас вот где санкции, не возится наша музыка в Британию. Можете забрать с собой Алекса Линча, как первый эксперимент, покажите. Всей Британии наших уральских. I'm sure there's loads of great bands. Да, я уверен, что много очень хороших групп. And we've seen a few of them who have supported us at shows and stuff. Мы уже играли с некоторыми, и они открывали наши концерты. And that's a nice thing. Да, и прикольно. А вот вы их слушали? Обычно нам все говорят, что да это же на западную музыку все похоже, все слизано, списано, под копирку работает. Вот вы, представители западной музыки, почувствовали, что кто-то копирует? Именно про разогрев вопрос. Да, про разогрев. About the opening bands, were you really listening to them while they were opening for you? Because there's an opinion that many of music is sort of copied from the Western music. And what was your reaction? Even if that's the case, I think it's still interesting to listen. Да, если даже это так, то все равно это интересно слушать. Because a Russian interpretation of more Western post-rock music might be something completely different. Something amazing. Русская интерпретация западной музыки также может быть очень интересной, необычной. Like the bands. Like before we go on, if we have time. And... Да, мы всегда пытаемся какие-то заценить новые группы перед тем, как поехать куда-то. Особенно, наверное, о разогреве речи идет, потому что он заранее был также объявлен. Ник
Atkinson. Do you know такого персонажа? Yeah. Он пишет вам, передает большой привет и пишет: "You guys are always welcome in Scotland, regardless of outcome of the referendum." We've stayed at his house. Да, мы у него жили в доме. Я-то не знаю, как говорить. Переводи. Да, мы жили у него в доме, говорит Мэтт. Ну, то есть, ну да, он понял, телезрителям переведем, что, в общем, он всегда рад их видеть в Шотландии. Да. Я хотела поговорить про вашу независимость, как вы часто говорите в своих интервью, про лейбл, почему всегда издаете музыку только на своем лейбле, не используете какие-то другие. We'd like to talk about the independence of your music. Why do you always use the services of your own indie label and you don't really use any other services? Started out as a necessity. Yeah, because we didn't have any other way of doing it. У нас просто не было других вариантов издавать музыку. Through the lifetime of the band has developed. So we work with, we're kind of selective with who we work with, but we do work with a label and a booking agent. Мы работаем с лейблом и со временем, как развиваемся как группа, и, конечно, мы становимся более разборчивыми в этом плане. Ну, вот какие контрактные отношения существуют в Англии, какие обязанности ты получаешь, когда начинаешь записываться на лейбле? What are the responsibilities that you get after signing a contract with a label in the UK? Жесткие эти условия? Да, are they hard? You just got to make a good album so that they want to release it. Да, просто делайте хороший альбом, чтобы было не стыдно выпустить. I mean, there's technicalities, but I think that's the simple part of it. Yeah, I mean, the people behind the label are, like, at the end of the day, passionate about what we do, and they're sort of behind us to support us to get the music out there, and obviously, like, sell as well, but they just want to help us to, get the music out. Любые люди, которые держат лейбл, это те же любители музыки, поэтому они нас также поддерживают, подбадривают и хотят, чтобы мы выпустили что-то хорошее. А вот эти критерии хорошего, напишите хороший альбом, чтобы он продавался, это кем определяется? What are the criteria of a good album? Who actually sets them? We do. I think Мы we сами have to make it. Ну, подожди. Вот как эта история происходит? Заключили вы контракт? Переводи меня по фразам. Долго So буду how does рассказывать. it happen? Like you sign a contract, И вам говорят, напишите хит. and they say to you, you gotta make a hit record. Вы приносите какую-то там для вас сногсшибательную песню. You bring some song that you think is very big. Держатель лейбла говорит, какая-то ерунда полная, как это я буду продавать, никто это не купит. And the label owner or manager says, well, I'm not gonna sell this, who's gonna buy it? Что вы тогда делаете? Убеждаете или What are you gonna do in this переписываете? case? Will you talk him into working with you and selling this, or will you change something in the song? Will you follow his advice? We've never had to change. Well, we never would change anything. Мы бы никогда ничего не стали Sort of менять. lucky enough that the people that we've worked with are, like I said, passionate about what we do, and they are into it. But we make music for ourselves at the end of the day, and if other people like it as well, then that's great, and that's been the case so far. Мы вообще удачливы, что люди, с которыми мы работаем, они очень ценят эту музыку, и удается как-то собственно, угадать их вкусы, и все отлично совпадает, все работает. Поэтому это и называется независимый. That's why it's called indie, right? Yeah, that's sort of the ethos of it, yeah, I guess. Наверное. Но если вы хотите на большие обороты, да, то есть когда будут контракты с большими суммами, все равно же придется с чем-то соглашаться и идти на какие-то уступки, в том числе и музыку переписывать. Well, and talking about some big labels, probably there will be some situations where you will have to sort of like give in, sort of change something in the track. There's levels of operation within music where there has to be compromise, but as soon as you compromise your art for business, it gets dangerous. Да, and I don't think that's something that we ever get to. Про компромиссы речь может идти, но если пошел на компромисс, то уже ты вне бизнеса все. I think because of the music we do as well, it's always going to be quite sort of niche and specialist. Да, то, что мы делаем, это всегда будет на какой-то особой нише специальной. So there won't be that much sort of involvement from the label wanting to change it because it's never going to sell millions of records. Да, это не будет никогда миллионными тиражами расходиться, поэтому да и особых изменений, наверное, претерпевать не будет. А хочется миллионных тиражей? Would you like these millions of,
Чтобы весь мир гремел. records. Well, who wouldn't want to sell a million records? Yeah, that'd be great. If there's, Конечно. If there's a million people who are into it. Yeah, Да, если миллион людей прямо I think we just любят это, почему бы нет? We're realistic about what we do. Да, мы очень реалистичны по поводу того, что мы делаем, чем мы занимаемся. Сколько максимум тогда, если реалистичные людей можете собрать? What's the maximum amount of people that you can, well, attract, get to your show? ever, or... Well, just the maximum number in Russia and everywhere else, and the UK. I don't know. Russia. We played some big shows 2 years ago. That was with some other bands. Да, 2 года назад мы играли с другими группами, кое-какими, очень большой концерт. It was like 1,000 people. Было около 1000 человек. А в Китае? In China? Maybe not quite as big, but Не настолько, наверное, много, но несколько сотен. Ну, там можно поокучивать, мне кажется, людей. Телезрители спрашивают, where are riffs? Where are riffs? Where are riffs? Давай переведем на телезрителей. Да, телезрители интересуются, очевидно, тем, что наличие гитарных рифов, то есть особо таких рисунков, оно ушло. На последнем альбоме гитар очень стало мало, и это такой комментарий, который очень часто ребятам высказывают. That was a little in-joke from Jamie. Такая была шутка от басиста. It was a comment on the new record because it's a bit softer than some of our previous ones, and I think some people missed the heavy sort of guitar stuff. But да, новая запись, как я уже сказал, очень такая легкая, и люди, которые наши старые фанаты, они, собственно, ожидали каких-то тяжелых таких моментов гитар, а их и нет, они пропали. Вот этот компромисс надо не только с лейблами находить, но и со своими фанатами, очевидно. Yeah, you need to find some compromise with the fans as well. Да? I don't know. I think we can. I don't know. Yeah, we write music that we like, we feel, and if other people like it, that's great. I hope we haven't isolated too many people with this record. Мы просто пишем все, что пишется, и рады, что людям нравится, и надеюсь, что особо какое-то большое количество людей не отпало в связи с этим. Телезрители продолжают писать вопросы. Вот Леша сейчас один из. Да, вопрос на английском языке. По-русски сначала озвучу его. Какие жанры, кроме пост-рока, вы любите? И, пожалуйста, назовите 5 ваших любимых групп. Да. So the question is, what genres except from post-rock are you fond of? And could you please name 5 of your favorite bands? Collectively or individually? I guess individually. Yeah, too hard to do. Да, по одному. Так ведь, наверное. I find top 5 really hard, but I enjoy like lots of different types of music. Да, мне разная музыка нравится. Including like hip-hop and и хип-хоп, и металл. Ну тогда удивите попом, ну в смысле поп-музыкой. Поп-музыка, да. хип-хоп. Хип-хоп, ну тогда не надо удивлять. Everyone likes pop music. Oh, yeah, поп-музыка. For example? For pop or hip-hop? For pop music, for you. Pop, Katy Perry. Katy Perry. Это нормально. Окей, давайте перейдем к Робину. Потом хватит, мне кажется. I like a lot of electronic music. Очень нравится электронная музыка. And hip hop as well. И хип-хоп. Lots of like sort of indie rock stuff. Инди-рок очень люблю. Some classical. Классическую музыку. You know, kind of в общем, open to всю everything. музыку он любит. Давайте тогда что-нибудь, чтобы нас поразило. Мы сказали, боже мой, как они это могут слушать. Например. Да. Just for example, one name. One of your favorites. Well, my favorite artist is a guy called Owen Pallett, who is he's like a violinist in the Arcade Fire, but he does solo things as well, and he's really good. Какой-то виолончелист ему очень нравится, которого мы, к сожалению, не знаем. Ладно, еще вопрос от телезрителей. Рома Радивилов спрашивает к Робину вопрос, как идут дела с проектом Турбосхинбой? So that's a question about your project. И вопрос ко всем, если не секрет, кто кем из вас работает. Но мы уже отвечали, библиотекарем по-прежнему подрабатывает. Что с этим проектом? So what's going on with this project? And what is that? It's like an electronic thing that I do. Это электронный проект, которым я занимаюсь иногда. Время от времени. Sort of not really done anything for a while because we've been busy with Maybeshewill stuff. Да, у нас очень с Maybeshewill большие дела, скажем так, поездки, все такое, поэтому нет особо времени заниматься вот этим проектом вторым. But yeah, at some point I'll do some more. Да, и когда-нибудь, если время будет, то еще что-нибудь создам.
Такой возмущенный комментарий у нас от Артема. Привет, как так вышло, что в тур в поддержку нового альбома не взяли копии этого самого альбома на CD или виниле? How did it happen that on this tour you have no copies of your album with you? Or no vinyls? Где забыли? Logistics. Yeah, it's just like... Логистика. Логистика. Я знаю такую историю, что вроде как предыдущий, наверное, альбом ваши фанаты за 2 недели до релиза официального выложили в сеть, вы их очень ругали за это. There's a story that Lena knows about that probably happened with your previous album that 2 weeks prior to the official release it got leaked into the web and you were not really happy about that. Is that true? It's happened with every album. Это с каждым альбомом так случается. We were just surprised with this one that it was so close to the release that it was actually leaked. Да, я особенно удивила ситуация вот с последним альбомом, что вот буквально накануне официального релиза он как-то проник в сеть. The worst thing with this one was that the leak was in the wrong order, so the album didn't make sense, and we were really, really frustrated about that. Да, и особенно выбесило то, что альбом проник в сеть в неправильном порядке, то есть треки были почему-то расположены не так, как надо, как они задумывали, это очень их разозлило. Вот мне не очень понятная история. Вы сидите в замкнутом помещении, в студии, записываете альбом, и бабац, он появляется в сети, значит, кто-то из вас его сливает. So I can't understand this. You are sitting in a studio, working on it, and then suddenly it gets leaked into the web. So it means probably it's one of you who does that. No, luckily it was finished before it got leaked. Он уже был закончен перед тем, как он попал в сеть. I think it's in the process of the album being manufactured or going to press or whatever. Yeah, it's because we send out copies to review, and then someone took it upon themselves to put it on the internet. Да, мы когда в процессе сведения высылаем свои песни на, скажем так, оценку или на обзор, и кто-то просто, взял, и это все, как говорится, скоммуниздил. Понятно. So it's an inevitable thing. Like it's not something that is really annoying. The fact the album got leaked is okay. I think you can put up with it. It's just the fact it was wrong. Да, сам, конечно, факт слива альбома, он неизбежен, это в любом случае произойдет, но, конечно, именно ребят расстроило сам вот это вот отношение к релизу, то есть неправильный порядок треков и так далее. Музыку надо покупать все-таки, либо таким командам, начинающим и не сильно популярным, достаточно просто, чтобы она свободно в сети распространялась. So is it so necessary to buy music? Well, for your music to be bought by people, or maybe for bands of your level, it's okay for music to get leaked for free? I wouldn't say it's okay. It's a weird one because we probably wouldn't be here if our music hadn't been put on the internet initially. So it's given us a lot of publicity. Ну, на самом деле это очень странно, но если бы альбом не проник, мы бы, наверное, здесь и не сидели. То есть это, конечно, дало нам особый какой-то уровень известности, то, что альбом попал в интернет. В России просто практика, зарабатывают музыканты на гастролях, а не на выпуске альбомов. У вас так же? In Russia we have this thing that musicians earn money on tour, not by, selling things on the, in stores. That's the way that it has shifted a bit. Ну да, в такую же сторону сдвинулось везде. People are more likely to make money whilst touring than releasing an album. I mean, people are more likely to make money doing that, I think. Да, скорее всего, вот люди так и будут обычно делать. То есть это не российская проблема, не русских музыкантов? So it's not just a Russian problem. No, it happens everywhere. Everywhere downloads music. It's just a weird sort of cultural thing where now it's acceptable to demand music for free and no one wants to pay for it. Да, это вообще такая очень интересная вещь, когда люди просто требуют музыку и не хотят за нее платить. Ну, это нормально. Это по-нашему. Иван спрашивает, есть ли какая-то статистика, сколько альбомов было куплено в России именно ваших? So about some statistics for purchasing your album on the Russian territory and everywhere else, do you have it? I don't know how, through what sort of avenues you can buy it in Russia, because I don't think there was a release in this country.
Я не знаю, как в России это можно отследить, потому что не думаю, что был прямо релиз в России, собственно, официально. But you can download it from us directly, and you can pay like a small amount to buy the MP3s legally from us. From the official website. From the band, yeah. Да, а у группы можно официально все купить, оплатить, и получишь официальную копию этого альбома. Еще футболочку какую-нибудь получишь наверняка. And a t-shirt, right? And, yeah, t-shirts too. Как обычно. Ваш, между прочим, барабанщик продолжает, в общем-то... Это басист, наверное. Басист, в смысле, барабанщик. The bass player писать, он, в общем, по-прежнему недоволен. Юрий спрашивает, вы играете атмосферный пост-рок, а барабанные партии временами напоминают прогрессивный рок. Что вам больше нравится в музыке? Guys, you play atmospheric post-rock, but your drum parts, drum lines sometimes remind of progressive rock. Что они предпочитают? What do you prefer? Which do you prefer? I used to like a lot of progressive rock when I was younger and just like getting into music. Да, когда только вот попал в музыку и как-то развивался, мне очень нравился прогрессивный рок. Мне кажется, вообще это в принципе нет никакой принципиальной разницы. Вот вы еще свой рок называете математическим. Что это? Вы высчитываете 2 × 2 будет ля, 7 там 8 будет фа диез. Что это? Sometimes you call your music math rock. So what does it mean? Do you like count all the things and everything? I think it means there's a certain intricacy to the music, but not to the point where it distracts you from a song. Ну так вот добавляет, может, музыки. Oh, I didn't get the point. I think just like rather than like a lot of Western music is in 4/4 timing, so you try and change that up and make it a bit different. Но обычно вся музыка в 4/4, а ты стараешься как-то немножко все изменить. Ну, то есть это просто дурацкое название, математический рок, ну, надо было как-то назвать, алгебраический рок. Algebra rock. Можно хоть как называть этот рок, как мне кажется. Иван спрашивает, записывались ли на Robot Needs Home Records, Minars и Palais? Что-нибудь слышно об этих лейблах? These labels that she just... Robot Needs Home is like, well, it's John's kind of like pet label, and he releases bands, a lot of whom are from our city. Это лейбл Джона, вот про Robot, собственно, название он. And yeah. He's like puts out stuff that he likes and sort of like wants to support and wants to give a bit of like publicity to. Да, и он выпускает то, что вот ему, собственно, нравится, какие-то группы, и которые он хочет и верит, что должны быть популярны и услышаны. Такой, наверное, русский вопрос про российскую реальность. Пригодилось ли вам ваше высшее образование? The question about your higher education. Have you found it useful for yourself in your life? Personally, not yet. I think it put you on a path. But no, it put you on a path, didn't it? It's weird because like we didn't think that. Well, I didn't think I'd get a job in music after graduating. Я не думал вообще, что я получу работу в музыкальной сфере после выпуска. But a lot of the skills that we learned on the course we've used in the band, and the band has sort of almost become like a full-time thing for us. Да, а то, что на самом деле мы изучили на курсе, на самом деле очень пригождается в группе. So it has been useful, yeah. Да, мне это пригождается. Это хорошо, Игорь спрашивает. Вернемся к вопросу о русских музыкантах. На разогреве у вас в Москве был Very Ice. И как вы их можете оценить? И знакомы ли вы с другими пост-метал-рок российскими коллективами? Powder, Go Away и другими? So there was a band in Moscow that opened for you, Weary Eyes. And what do you think about them? And there's a bunch of other post-metal bands in Russia. Well, do you know them? The funny thing about that band is that the name of the band is the name of a song by our friend's band in Leicester. Да, на самом деле очень интересно, что название этой московской группы – это название песни наших друзей из нашего города. So that, made me laugh. Ну вот скажите честно, вот мы сидим здесь в Екатеринбурге, нам крайне дико интересно, что происходит. Мне крайне дико интересно, что происходит в английской музыке. Я постоянно смотрю там новинки. Переводи. So sitting here, Elena says, I'm really interested in what's going on in the British music. Честно только ответьте, сидя у себя в Англии, вы интересуетесь вообще в принципе, что происходит с музыкой в России? Вот именно в России. When you're back home in the UK, are you interested in what's going on? For example, in the Russian music sphere. Интересно? Are you interested?
I think, yeah, like going back to the other question, we don't really know that much about the Russian like music scene. Да, вернемся как раз к предыдущему вопросу. Нам очень интересно, что происходит в России в плане музыки. Yeah, I think like meeting like the support bands and like seeing Russian musicians as sort of like ignited our interest in what's going on over here. Да, когда мы встречаемся с группами разогрева или с какими-то другими русскими группами, всегда это очень такой необычный опыт. There was a band that supported us in St. Petersburg, I think, 2 years ago. Была группа 2 года назад в Петербурге, которая открывала наш концерт. I really enjoyed. Да, очень понравилось. But it made me realize when I got home how kind of maybe they were quite a small band, but it was quite difficult for me in the UK to find any of their. Да, но когда я вернулся домой в Великобританию, я осознал, что это, скорее всего, очень какая-то малоизвестная группа, потому что я не смог ничего найти в сети про них. Ну да. Ты все-таки забыла сказать, чтобы по-честному не рассказали. Хочу вам настоятельно, вернее, рекомендую поговорить все-таки с вашим басистом. Все-таки он не понимает, видимо, куда движется ваша группа. You gotta talk to your bass player, because he seems to not understand what's going on. Поговорите. He's got a lot of time on his hands. Let's take some questions. Очень, говорит, много времени у него, он там сидит и строчит. Не репетирует, и на чеке, видимо, не участвует никак ваш басист. Should be actually leaving for the sound check. Но время наше подходит к концу. Спасибо большое. До свидания.